Karibu Your Excellency hapa Rusinga Island. Nitaomba sasa Mheshimiwa Rais ataelekea kwenye hema ya maelezo ili kuweza kuelezwa zaidi kuhusu mradi huu tukiongozwa naye Engineer Silas Kinoti. Welcome Your Excellency to the project of operating of bitumen standards of Rusinga Islands. We have done and completed 19.4 kilometers. You can be able to drive around the road. The cost was around 1.3 billion, and we have been able to employ around 1,208 people along the project. As we implement the project, we have employed around 1,200 people. This is where you are, Your Excellency. Where did we start this road? It was 29th of August, that year, 29th of August 2024. So you are able to drive all around. And this is where August, 29th August 2024. Yes. So that's like a year and a bit. Within 1.5 years, we have been able to complete, Your Excellency. Your Excellency. Yeah, this is now like phase 1. This is what the community is really working for. This is the beach road we are packaging as phase 2. From here. This road, Wasaria. This is also Urugi Beach. Yes. How many kilometers? It's around 4. About 3-4 kilometers plus this other side. This other side, another 2 rings. Where? Somewhere there? Yeah. Somewhere there. Okay. Yeah. Very good. When I leave the Zimbabwe, I live there. Okay. So there's this beach road They've also and this one, which we are packing. There's this beach road, this one, and this link, which we are also packaging now to do as phase 2. Yeah. Kamasengere, yeah. Kamasengere ring road. Your Excellency, these are not AI photos. These are real photos. Real photos. Real, yeah. Taken on the ground. This is how the road used to be. And this is how it is now. This house is this one. So you're just, yeah. Basically, we have taken photos of how it was before and how it is now. This was the roundabout? Yeah, this was a roundabout. This is where we are now. Yeah, this is how it is at the moment, Your Excellency. Yeah, thank you. Thank you, Your Excellency. These are just photos of before and after. This is how it was, this is how it is now. Same building. I've just taken the same building. That's how it is. The same building, this one, and this is how it is at the moment. There was no box culvert here. Thank you very much, Your Excellency. Hivi sasa Mheshimiwa Rais anaelekea kulifungua bamba ili kuweka ishara tosha kwamba hatimaye barabara yetu imeweza kufunguliwa rasmi kwa matumizi ya barabara. Karibu sana Your Excellency, anaelekea sasa kulifungua bamba ili kupeana idhini tosha sasa kwa barabara kuweza kutumika. Tuwe tayari kwake Mheshimiwa Rais anapoelekea kulifungua bamba. Anafungua bamba, hatimaye barabara yetu Rusinga Island Ring Road hatimaye imefunguliwa rasmi na kuweza kuzinduliwa kwa matumizi ya barabara. Hivi sasa baada ya kuwa mkuu wa viongozi, Mheshimiwa Rais ataelekea kukata utepe Hivi sasa Mheshimiwa Rais anaelekea kukata utepe, ishara tosha kwamba hatimaye ruhusa kamili, ukipenda ameweza kuidhinisha rasmi utumizi wa barabara. Mheshimiwa Rais ndio huyu sasa anaelekea kukata utepe akiandamana pamoja na gavana wa jimbo hili na mawaziri kadhaa waliofika
Namuona waziri wa fedha, waziri wa barabara. Naona area MP uko hapo. Tayari sasa Mheshimiwa Rais anajitayarisha kuweza kukata utepe, ishara tosha kwamba hatimaye barabara imezinduliwa rasmi. Namuona seneta wetu pamoja na wabunge wengi. Haya, tayari at the count of 3, 2, 1 hatimaye barabara imefunguliwa rasmi na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Tunaomba tafadhali Your Excellency sasa tupate nafasi